And then Balázs Volentér, the other silver class driver, starting on the grid in the ARC Bratislava Ligier, joining us for this weekend. And Andreas Fiotic in the 6-1 MG Sound Studio Ginetta rounds out the 24 car field. We have a complete field. We haven't lost any, thankfully, since as the cars around the final corner. And we have lights out for 4 hours of racing in Hockenheim. The two leaders side by side into the Nord curve for the first time of asking. Looks like Frederick Morel will just hang on to the lead on the inside from pole position. But the two Novas leading the rest of the field. But Jonathan Thomas has been able to find the inside on the way into turn 2. And the number 5 CD sports car should claim the lead when they head out onto the Parabolica for the first time. And the South African is ahead. Pole sitting car. So, yeah, Mark Fagianato in the ANS. Nova has put himself up into second position overall. As well, ARC Bratislava. Balázs Volentér making up great progress as well. So, we said he was the other silver driver starting this race in the number 6 Ligier. So, he started from 23rd. He is now 14th. And it looks like he'll be getting his driving time done quite early on. MV2S racing car number 28 going defensive. All this as well. Oh, that's the car that's a lap down. Sorry. Oh, and look at this, 3 wide on the way through, and the ARC Bratislava car that is taking full advantage series as well. But now trying to make this move on Alexandre Lafourcade for 11th position. Very different straight line speed performances between the Novas and the LMP3 cars. And the Bratislava car on the inside down towards turn number 6. And that is 10th position, or 11th position now, sorry, 9th position and 3rd of the LMP3 cars. But that might not be for so long because the ARC Bratislava car is challenging Kolovos for that podium position in LMP3 as it stands down towards the hairpin at turn 6. We're going to go side by side here. The ARC car on the inside. Kolovos is standing his ground here. The Hungarian up against the Greek driver. It's also silver versus bronze. Side by side into 7. That's brave indeed from Kolovos to try and hang that out around the outside. Gets back on the inside on the brakes. He's going to run the Hungarian out of the road on the exit of turn number 8. That's quite aggressive stuff we've just seen there. We've seen quite a few rapid bronze drivers in the LMP3 cars in years gone by. Here's a replay of that moment with Georgios Kolovos saying "down boy" to Balázs Volentér, Team Virage Ligier. Georgios Kolovos is number 1 Team Virage Ligier. And yeah, we're back under green flag conditions now in this race, and it's a flurry, but we've lost the ARC Bratislava car under braking for the hairpin, and it's collected the number 9 Graf Racing car and the number 72 ANS Motorsports car as well. And you know that saying that safety cars breed safety cars? Well, we might well need another one here because the ARC Bratislava car of Balázs Volentér that was the LMP3 leader running 3rd overall has run into the side of not only the Graf Racing but also the ANS Motorsports car. So Volentér has got the car trundling along again, but it looks like we've got 2 stranded in the runoff area down at turn 6. Maybe just the one. I think the number 9 car did manage to get away. And, of course, the number 9 car, that is Eric Trulé, that is leading the MPO2 standings going into this weekend. Also caught up in that was the 777. Benjamin Monet was the car that tried to come into pit lane, changed his mind again. And look, yeah, a lot of bodywork damage there on the rear of that ARC Bratislava Ligier. Tehát a live timing azt mutatta, hogy mi harmadikok vagyunk, és a valós erősorrend, illetve a valós sorrend, amiben felsorakoztattak minket a safety car mögé, az pedig teljesen más volt. Tehát ugye azt hiszem a vezetőautó azért mögöttünk volt,
aki előttem volt, ő volt a második, de mindenki más rajta kívül előttünk az gyakorlatilag körhátrányban volt. Senki nem tudta, hogy most itt mi a tényleges sorrend, hogy most a live timing kamuzik, a versenyirányítás nézett be valamit, és igazából nem tudtak tájékoztatni engem arról, hogy itt most mi a helyzet. Innentől fogva én teljesen abban a tudatban voltam, hogy azok az autók, akik ott vannak előttem, hát azok nyilván akkor az első 5 helyzet, és mi versenyzünk akkor innentől fogva ugye a pozíciókért. Túl voltunk az első kanyaron, túl voltunk a második kanyaron, és ugye hát közeledtünk az ominózus hajtőkanyarhoz, ahol én már amúgy is úgy közelítettem meg ezt az egészet, hogy láttam, hogy megy a helyezkedés, mondom, hidegek a gumik, mégis most indítottuk újra. Ugyan 2 kanyaron már túl vagyunk, de azért itt a hosszú parabolikában azért vissza tudnak ülni a gumik. Én nagyon óvatos leszek azon a féktávon, és így is tettem. Tehát nem is tudom, nem néztük meg a telemetriát, de érzésre azért méterekkel, sok-sok méterrel korábban fékeztem. Még én is, és ezt szeretném kihangsúlyozni, még én is sok-sok méterrel korábban fékeztem, mint a korábbi körökben, mint a normális versenytempós körökben. És hát nagy meglepetésemre egyszer csak azt láttam, hogy belelépek a fékbe, és már így is szinte mindenki megáll előttem. És hát 2 választási lehetőségem volt, az egyik az, hogy gyakorlatilag az autóórával felökelem a mezőnyt, és mint egy bowlingolyó kiütök 2, 3, 4, 5 autót, a másik pedig az, hogy nyilván megpróbáltam elkerülni, megpróbáltam még erősebben fékezni, beleléptem gyakorlatilag teljesen a fékbe, és hát ott gyakorlatilag elúszott az autónak a hátulja, ugye megcsúszott, és háttal belecsúsztam sajnos 2 másik versenyautóba. A sors furcsa fintora, hogy az egyik autó, amelyiket sikerült kiütnöm, az pontosan ugyanaz az autó volt, amit egy nappal korábban Mirónak ugyanazon a helyen és ugyanúgy sikerült kiütnie, úgyhogy volt is egy kis konfliktus a 2 csapat között, tehát ott voltak olyan pillanatok, amit szerencsére nem rögzített a kamera, mert azért ott tényleg picit hevesebb volt a hangulat a megszokottnál. De hogy igazából ez történt velünk, tehát egész egyszerűen én belekalkuláltam azt, hogy igen, itt korábban kell fékezni, de hogy ők még korábban fékeztek ennél, tehát tényleg nem is tudom, hogy ők mikor kezdtek el fékezni.